Hello students, today we are going to discuss about the surface energy and factors affecting surface tension. So before going to surface energy, look upon the surface fluid. So what do you mean by surface fluid? In the last class, we have discussed about the sphere of influence or the molecular range. Consider the molecule A. The molecule A is attracted sidewise and also downwards, and the molecule B is attracted by the surrounding molecules all over the molecule B. So here is shown the sphere of influence of molecule A and the sphere of influence of molecule B. So while considering surface film, first consider a plane at a distance equal to the molecular range. So the plane at a distance equal to the molecular range of the top molecule, and the surface film is a layer between this plane and the free surface. So the surface film is a layer in between the free surface and the plane at a distance equal to the molecular range. So this layer is called the surface film. So I hope you understand the point. The surface film is a layer in between the free surface and the plane at a distance equal to the molecular range. So the next topic is surface energy. So we know that surface tension is all about a downward force. Due to the surface tension, the surface area of the liquid surface decreases. That is, due to the surface tension, the molecular surface acts like a stretch membrane. So consider the molecule B. The molecule B is attracted by all the sides, and the molecule A is attracted downwards and sideways. So when a molecule is brought from this interior of the liquid, that is say B, when you brought this molecule B from this interior to the top surface, to the surface film, we have to do a work. That is, normally due to surface tension, there is a downward force. There is a force in the downward direction, and we have to move this molecule B against this downward force. So what happens? We have to do a work to bring this molecule B to the free surface or the surface film. So this work to bring the molecule from the interior of the liquid to the surface film is the potential energy. So surface energy is actually the potential energy per unit area of the surface film. Surface energy is the potential energy per unit area of the surface film. I will repeat once. The surface of a liquid is in a state of tension. That is, the surface of a liquid has a tendency to decrease its surface area due to the surface tension. So, the work has to be done against the surface tension to bring a molecule from the interior to the surface film. അതായത് ഇന്റീരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂള് സർഫസ് ഫിലിമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് സർഫസ് ഫിലിമിൽ കൂടാണ്, ഒരു മോളിക്യൂള് സർഫസ് ഫിലിമിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ഫിലിമിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്
the surface area increases. So, the work has to be done against the surface tension to bring a molecule from the interior to the free surface. That is, the area of the liquid surface increases. The work has to be done against the surface tension to increase the area of the liquid surface. And this work is stored as the surface energy. This work is stored in the surface film as an additional surface energy corresponding to the new surface created. അതായത് ന്യൂ സർഫസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റീരിയറിലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ സർഫസിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സർഫസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പുതിയ സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെയാണ്, ആ അഡീഷണൽ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ്. ദ സർഫസ് എനർജി ഈസ് ദ വർക്ക് stored in the surface film as an additional energy. So the potential energy per unit area of the surface film is called the surface energy. So the next topic is we are going to analyze about the surface energy. So take a rectangular framework of wire PQRS with a horizontal wire AB which is free to move. നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിലിം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതായത് PQRS എന്നുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിലിം എടുത്തു. ആൻഡ് വി ആർ ഡിപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഇൻ എ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സൈഡ് AB, ആ വയർ AB മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഇറ്റ് അപ്വേർഡ്സ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ്സ്. സോ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ദ വയർ AB ഈസ് പുൾഡ് അപ്വേർഡ്സ്. So T is the surface tension of the film. So if T is the surface tension of the soap solution, then the upward force is given by. So upward force എന്ന് പറയുന്നത് 2 times TL. So T is the surface tension and L is the length of the wire. Then the upward force due to surface tension is given by 2 times TL. So how this 2 comes? What is this 2? The factor 2 arises because of the reason that the film has 2 surfaces providing a surface tension T each. അതായത് സർഫസ് ഫിലിമിന് 2 സർഫസസ് ആണുള്ളത്. ആ സർഫസ് ഫിലിമിന്, ആ സോപ്പ് ഫിലിമിന് 2 സർഫസസ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നത്. AB എന്നുള്ള വയർ നമ്മൾ അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 times T into L. So we are going to the next slide. So now if the wire AB is pulled downwards through a small distance x into a new position A prime B prime. അതായത് the movable side AB നമ്മൾ ഒരു x ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു. ദാറ്റ് ന്യൂ പൊസിഷൻ ഈസ് A prime B prime. ആക്ച്വലി ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഈസ് AB. ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ് AB. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ x ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ A prime B prime എന്ന ഒരു പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് when we move the side AB to a new distance A prime B prime against the equilibrium position, a work has to be done, and this work is the surface energy. So equilibrium പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ A prime B prime എന്ന ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ വർക്കിനെയാണ് സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that work is equal to force into displacement. So here the displacement is x. So
the work is equal to force. Force നമ്മൾ കണ്ടു 2 times TL ആണ് force. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് force into displacement, that's equal to 2 TL into the displacement x. So the next is work done per unit area. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് the work done divided by the area. So the work done is 2 TLX divided by the area. Area of the new film is 2 into L into X. Area of the original film is 2L. Now we are actually moving the side AB to a new position A prime B prime so that the length is increases. So the new area is 2 into L into X. So the work done per unit area equal to work by area, that's equal to 2 into T into Lx divided by 2Lx, that's equal to T. That is the surface tension of the soap solution. So therefore we get a new definition for surface tension. So surface tension is also given by the work done in increasing the surface area of the liquid film by unit area. So surface tension is actually equal to the work done per unit area in increasing the surface area of a liquid film by unit area. The unit of the surface tension is joule per square meter. So I hope that you understand the point. So the next is the factors affecting surface tension. Surface tension affecting factors എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം. So the first one is the presence of impurities. And the second is temperature. Third is the presence of any dissolved substance in the liquid. And the fourth is nature of media. And the fifth is the electrification of liquid decreases its surface tension. So the presence of impurities. So the impurities like oil, grease can affect the surface tension. So the first point is the presence of impurities. So the impurities can alter the surface tension of a liquid. Either the surface tension can increase or decrease. So the impurities has an effect on the surface tension. And the next point is temperature. That is, the surface tension of a liquid decreases with increasing temperature. That is, while consider a liquid, and if we are increasing the temperature of the liquid, the surface tension of the liquid decreases. They are inversely proportional. That is, the surface tension decreases with increasing temperature. So temperature is also a factor which is affecting the surface tension. And the next point is the presence of any dissolved substance in the liquid. The presence of any dissolved substance in the liquid. That is, the dissolved substance can be salt or soap. So when a highly soluble substance like a salt increases the surface tension, whereas the soluble substance like soap decreases the surface tension. That is, when we add salt to a liquid, the surface tension increases. Similarly, when we add soap to the liquid, the surface tension decreases. So the presence of any dissolved substance can affect the surface tension. And the next is the nature of the media. It is a very obvious factor, that is, it is affected by the nature of the media in contact with the surface of the liquid. And the next step is electrification. So the electrification of a liquid results in a reduction of its surface tension. That is, due to surface tension, the liquid surface experiences a downward force. Due to surface tension, the liquid surface
experience a downward force. But due to electrification, the liquid surface has a outward force. So what happens? Due to electrification, the liquid surface has a outward force. That means that due to electrification, the surface area increases. So when the surface area increases, the surface tension decreases. So that means that the electrification of a liquid results in a reduction of the surface tension. അതായത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് ഫോഴ്സാണുള്ളത്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സാണ്. സോ സർഫസ് ടെൻഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഔട്ട്വേർഡ് ഫോഴ്സ്. അതുമൂലം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസസ്. അതായത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ. Presence of impurities, temperature, presence of any dissolved substance, nature of media, electrification of liquids. So these are the factors that affect the surface tension. So that's all about today's class. So I hope that you all understand about today's class. We have discussed surface film, surface energy, and a new definition for surface tension, and also the factors affecting surface tension. So I hope that you all understand all the topics. ഇനി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. And we will see in the next class. Thank you for listening.